ਰੈਂਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਓ ਬਾਵੇਂ ਦੀ ਜੀਨਾ ਲਾਈਫ ਹਸੀਨਾ ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨਾ ਚੋਬਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕੱਪਾਂ ਚ ਲੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਾ ਕਈ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਕਰ ਸੀਨਾ ਪੱਕੇ ਤਰਾਕਿਆ ਨਾ ਉੱਡਦੇ ਜਵਾਕਿਆ ਦਾਰੂ ਚ ਕਰਦੇ ਡਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਫੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੇਮ ਲੈਕ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪੀ Sat Sri Akal, Namaskar, Salam friends. I hope you are doing good and you are in a good health. Alright friends, so today what I'm going to do is I'm going to cook an original recipe, and this recipe I have actually just made myself, so it's not that easy recipe. It does take a lot of things to do, like you need a dough, and it is called jacket paneer. Yes, so the name has been also given by me. So why we call it a jacket paneer, you will come to know in the video. And after finishing the first part, which is the cooking part, I will take you guys out, and this time I am going to take you to Ganong Nature Park. Yes, and that park is just 20 minutes drive from my place. It's in St. Stephen. Beautiful place, calm, nice. I hope you'll enjoy that. Alright, so I will catch you later. See ya. Bye bye. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction.
just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 हाँ जी दोस्तों, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ Ganong National Park, right here. Nature Park, my God. Okay ji, here it is only 10 minutes, no, 20 minutes far. Here you go. Sure. Yes. So welcome to Ganong Nature Park. The way is right here. Right here. No hunting, no fires. Okay, no problem, no problem. So tomorrow we have a winter snowstorm warning, and right now this whole thing, which you can see, turn white. So we thought it's better to come today and enjoy the sun. And the temperature is Right now? -5 degrees. Yeah. Okay. So this is a grand view. You can see water back there. Maybe let's see if I can zoom in there. Yeah. That is ocean water. So this is the main point of Ganong Nature Park. You can see a beautiful view of the sea, and they have a very old house here. Nobody lives here, I guess, but it gives you a very good feel, something. So nobody lives here. ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਰ ਕੁੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ. Very, very peaceful. Peaceful Ganong Nature Park in St. Stephen's, New Brunswick, Canada. That's the house. You'll take. Riley, how are you? How are you, buddy? I love you. Beautiful eyes, beautiful eyes. Really nice. Your love, it feels so good.
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗਨੌਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਫ਼ ਭੰਨੀ ਸੀ मज़ा आ गया आइस तोड़न का ना एक अलग ही मज़ा दिल जा खुश होता है मैं फीलिंग वेरी हैप्पी crushed some ice today okay then guys so we are out of here and I will catch you okay love you bye bye thank you very much guys for watching this video I hope you had fun watching it and I will see you next time with some more food and some more fun till then Sat Sri Akal.